People with disabilities need skills to engage in livelihood activities, but often it starts with a disadvantage. For example, their family and communities may assume they are unqualified to engage in such kind of activities. Also, lack of access to basic education makes them unqualified to join skills training courses. These disadvantages result to loss of confidence, expectation, and achievement. This is Africa's Disability Dialogues. I am your host, Kinamdali Kagoya. This is discrimination, and it is on a national basis. Na mkakuja mka-accept, baka mnajaribu kwenda kupata hii 2000. Si ni kweli? Africa's Disability Dialogues continues to journey through the 47 counties of Kenya, addressing people with disabilities and training on self-acceptance, life skills, financial literacy, and leadership on advocacy and effective activism. Kuna watu wamekuwa disabled walizaliwa without a physical challenge, alafu maybe because of an accident, ama because of a disease, akakuja kapata they have a disability for life. Mtu kama huyo, how do we lead them to come and realize that your life yenye ulikuwa unaishi before your disability and right now bado zote zinaweza kuwa the same despite that size umepata disability? What is that process ya kuja ku understand mimi bado naweza ishi kile maisha yenye nilikuwa? So that is now the process of self awareness. Our government last time ilikuwa na mambo na census. Nikiwauliza hapa mwenye alifanya census au walemavu mko hapa, kuna mmoja alifanya census? Hakuna. Na unajua ilitupita kwa nini? Kitu ya kwanza, chief area chief wako hajui kama kuna mtu anaitwa makao kwa hiyo area, katika area wako ndio wako na nyumba 10. Kwa hivyo hata kwa hiyo nyumba 10 wewe kama ambao unaishi na ulemavu, na mimi nataka niwapatie kazi. Na mimi kazi yangu yenye niwapea ni simple. Kwanza kuengage with our area chiefs. Today we are at Mlango Kubwa and our focus group is ready and set for the engagement. We bring together community leaders, people with disabilities, religious leaders, and the general public. It has been an interactive session. Everyone has been heard and all have had something to take home. Kama wewe kwa ofisi ya gara uko na cheke Mwaura, huyo ndio MCA wa Ngara. Unaweza niambia mwenye anakurepresent kwa hiyo ofisi. Na kama hakuna, wewe ndio namba kwa hiyo ofisi, sababu you have all this information. Tukienda hapa Pangani Ward, saa hii MCA wetu ni Peter Wainya. Saa hii ukienda kwa hiyo ofisi Tabonda Paul, uulize ni nani. Labda nikikuuliza mwenye anakurepresent kwa ofisi Wainya ni nani, utaniambia. Unajua mtu akiweza kujikubali vile alivyo, anaweza kuendelea na mbele. Sawa sawa. So vile umejikubali wewe vile ulivyo na vile umejipata ulivyo, kama vile tumeambiwa na dada yetu, wengine wamezaliwa wakiwa walemavu, lakini wengine wamejipata on the way. Maybe alipata ugonjwa ama akapata accident akajipata vile alivyo. Lakini the way you are, ukijikubali mwenyewe unaweza kusonga na mbele. Sawa sawa. So I wanted to challenge you. Na niwaambie kwamba don't sit down and wait for the government and wait for your brothers and sisters who consider themselves full. Don't sit and wait for them. You may think they are fighting for you, but they have no peace, they have no pain that you have. If there is an opportunity, rise up and take that challenge. Born with Pinabifida, Mr. Rocky Malombe now says from the session he has been able to understand the right approaches needed to take in fighting for his rights. He knows it is his responsibility to seek for information regarding what the government has set aside for people with disabilities and how to access the benefits. So I've learned a lot of things, and at least I've learned on how
on how to approach the things that are set for us. Yes, I've learned that it is my responsibility to go to the chief and to get the chief to know me, so that if there is anything in the community which is centered to persons with disability, can be channeled to me and others and also know the other people in my community who are living with disability and what they do and how they are benefiting from the policies that are put in place by the government. Rocky also networked during our session and realizes the policies that have been set aside for inclusion but not well effected. He intends to start a focus group at his community level to enlighten fellow people with disabilities on how they can access and benefit from them. His major highlight of the day was the different views from the participants. He emphasizes on the rich diversity that the world can benefit from when people with disabilities are included in every area of life and livelihood activities. I'm very happy first for the African dialogues for persons living with disability, and I think it's a very good thing because everything must come from somewhere, and my hope is that we get many stories so that we can make a difference here. The stories that not just sharing out, but whatever you share out to make a difference here. Caroline was born without any condition, but her disability came by along her adult age in the course of life. She had no knowledge or any information about people living with disabilities, let alone easily accepting the disability when it happened. Okay, sikuwa najua rights zangu because my disability si ya kuzaliwa nayo, ni ugonjwa ilinipata na sikuwa najua anything about it. Nilikuwa tu kivyangu, niko tu duniani kivyangu. Yeah. Sasa leo at least nimejua mambo mawili matatu, najua rights zangu. Kwanza kuna kitu nikasirisha na hiyo kitu it happened just the other day. Mimi naenda town nasikia mtu anakuambia, anasema wacha niondoke huyu kiwete, anagoja umguse afanye nini, aseme umlipe, na anapoka the other side ya kufanya nini, akuondoke. Yani sasa hiyo jina si mzuri kutumia kwa mtu hata kidogo. Hiyo kitu iliniuma tu sana. During our discussion, she confessed it was difficult for a job placement, but now realizes of the 5% workforce that has been set aside by the government institutions to bring on board people living with disabilities. Hiyo mambo ya cash transfer, okay, nishaisikia lakini sikuelewa juu nilijaribu lakini kasindikana. Nikashoka katikati juu nilibrekwa sana hapa pale nikashoka. Okay, kuna hii ingine ya 5%. Hiyo kuna right ya kuapply kama ni job ama hizo mambo ya matenders. Hizo sikuwa najua nini. That's all we had for you today. Keep the conversation going on our social media platforms at Africa's Disability Dialogues. We will sample some of your feedbacks and get back to you. I have been your host, Kinamdali Kagoya, and this is Africa's Disability Dialogues.